classic setup of a psychoanalyst is a client laying on a sort of sofa so that the psychotherapist, analyst, can see them very clearly in front of them and observe all their bodily reactions. И Вильгельм Райх увидел закономерность, когда самые разные пациенты говорят про одни и те же эмоциональные переживания, схожие воспоминания, у них одинаковые телесные реакции. So Wilhelm Reich was observing consistency in terms of when different clients were discussing similar or the same emotional experiences or memories from their development, they had very similar bodily reactions. И он сконцентрировал внимание именно на теле, на телесных реакциях и основал направление, которое тогда называлось вегетотерапия Вильгельма Райха. So he focused his research and his practice on those bodily reactions and founded a style of psychoanalysis that at the time was called vegetotherapy of Wilhelm Reich. И на данный момент телесно-ориентированная психотерапия активно развивается в разных странах, насчитывает десятки направлений. Body-oriented psychotherapy is being developed in various countries, and there are also many styles of body-oriented psychotherapy within this type of psychotherapy. Здесь на слайде вы видите прародители этого направления, и вы можете найти книги Вильгельма Райха. So here on this picture, you see Wilhelm Reich, the forefather of body psychotherapy, and he has published many books that you can easily find in libraries and online. Итак, основные правила телесно-ориентированной психотерапии, принципы, на которых она основана, их три. So here we see the three rules of body psychotherapy, or rather, three main principles that it is founded on. И для иллюстрации и презентации использованы кадры из фотосессии, которая делалась для моей новой книги о телесно-ориентированной психотерапии. To illustrate those principles, I'm using photographs from a photo shoot that was done for illustrations for my upcoming book on body-oriented psychotherapy. Мы с моей коллегой из России, Натальей Алексеевой Будяк, вот на этих иллюстрациях показываем вам некоторые техники. On these illustrations, me and my colleague, Anastasia, are showing you several techniques in which she's playing the role of the client and I'm playing the role of a therapist. Итак, что за принципы телесно-ориентированной психотерапии? Первый принцип – тело никогда не врет. So to the principles of body psychotherapy. Principle one is body does not lie. Мы большие лжецы, мы часто врем сами себе, когда говорим, для меня это не имеет значения, там, я не обиделся, не злюсь и так далее. We do lie a lot, and we lie a lot to ourselves when we claim, oh, this doesn't bother me, I'm not offended at all, it didn't hurt my feelings, and so on. Но тело показывает настоящие реакции, то, что на самом деле происходит в нашей душе. The body will show the real emotional reactions, what is really going on in our soul. Второй принцип. Тело помнит все. Телесная память начинается через несколько недель после зачатия, еще в пренатальном периоде, то есть во время беременности мамы. The second principle is body remembers everything. The impact of psychological instances begins onto the body even in utero, a few weeks after conception. Потому что на нашу взрослую жизнь может влиять очень ранний опыт, которого еще нету в нашем сознании, то есть беременность мамы, роды, первые месяцы жизни. And it's quite often that we see experiences from very, very early stages of our life impacting our psychological well-being as adults. For things that we were not aware of at the time because we were so young. For example, things that had happened to our mother when she was carrying us, or to us when we were a newborn or a small baby. И это тот опыт, про который клиент не может нам рассказать, потому что он не помнит, но его тело это помнит, и специальные техники помогают поднять этот опыт. And those are emotional experiences, psychological experiences that the client is unable to share with us in words simply because they don't recall them.
And there are special techniques that allow access to those memories and to those experiences so that they can be worked through. И третий принцип – психологическое и телесное равны и тождественны. And the third principle is the physical and the psychological are equal and equivalent. То есть, когда с нами что-то происходит на психологическом уровне, это отображается в теле. Даже если мы стараемся внешне не показать наши чувства, например, у нас может сильнее биться сердце. That means that whatever is happening to us on the psychological sense, on the psychological level, will be obvious through the body, even if we are trying really hard to not let anyone see. For example, our heart rate will rise with something. И когда мы меняем что-то на телесном уровне, то меняется что-то на психологическом уровне. То есть если вы более устойчиво встанете или сядете, психологически вы тоже обретете большую устойчивость. And vice versa, where something is changed on the physical level, on the level of the body, this has an effect on our psychological state. For example, when we manage to become physically more stable in the way we stand or in the way we sit, this influences our sense of psychological stability as well. Наша нервная система устроена иерархически, и для того, чтобы произошли изменения на глубинном бессознательном уровне, очень эффективно задействовать именно тело, связанное с древнейшими структурами мозга. Our nervous system is hierarchical. And so for creating change in things that are very deeply unconscious, it is very useful and very helpful to use the body to create those changes. И на иллюстрации вы видите, как я даю поддержку сердца. То есть можно на словах сказать «я с тобой» 100 раз, а можно один раз дать такое теплое телесное прикосновение. И это будет более эффективный опыт. On the picture, you see me giving the client support to her heart. And verbally, we can say, oh, I'm here with you, I'm right next to you 100 times, and it may not have an effect, but a warm, supportive touch to that area will have an effect almost immediately. Итак, как телесный и психологический опыт отпечатывается в нашей психике? So let's discuss how bodily and psychological experiences are represented and impact our experience. Мы видим на иллюстрации, что вокруг жемчужинки и моллюска есть раковина, которая защищает. You can see at the image a beautiful pearl that is protected by a shell. То же самое происходит с ребенком. Он появляется в этом мире, но мир не идеальный, у ребенка может быть много негативных опытов. The same happens to us as children when we arrive to this world. The world is unfortunately not perfect, and there is a possibility for the child to have negative experiences in it. And so a protection is formed. И тогда, как раковинка вокруг жемчужины, у ребенка формируются психологические и телесные защиты. As a shell forms around a pearl, in the same way, psychological and bodily defenses are formed around the child's psyche. Например, если ребенка часто отвергают и игнорируют, на него не хватает времени, то у ребенка может быть возникнет такая защитная психологическая реакция: я сам не хочу контакта, и мне никто не нужен. For example, if a child in an early age is often ignored and not given enough attention, the parents are too busy, it is possible for that child to form a psychological defense mechanism in which they sort of deflect and negate the importance of connection to them. Oh, I don't need to be connected anyway. I don't need to be cared for. И у ребенка постепенно формируется в детстве структура характера, то есть его психологические особенности. In that way, slowly, stage by stage, psychological qualities are formed, personality qualities are formed, and that is called character structure or character armor. Например, кто-то склонен дистанцироваться от контактов, бояться близкой взаимосвязи. Then, as adults, we see people who have tendencies. For example, someone can have a tendency to be avoiding contact. А кто-то, наоборот, слишком активно идет в контакт и как будто пожирает собеседника таким образом.
And someone is, on the contrary, is very eager to be in contact and be in connection with everyone in a way that feels overbearing. Это система психологических защит, которая сформировала психологический тип в дошкольном детстве. So that way we can see a system of psychological defense mechanisms that forms a psychological type. И все они отображаются в теле. All of those will be reflected in the body. Это называется мышечным панцирем. Это система психологических защит, которая отображена в нашем теле. And that is what we call muscle armor. So a system of psychological defense mechanisms that are reflected in different areas of the body. Поэтому, глядя на тело человека, вы можете понять его психологические защиты и его ресурсы. So by looking at a person, you can evaluate psychological defenses of the person and also the resources that they may have. Вильгельм Райх, с которым мы с вами уже сегодня познакомились, он говорил о том, что со временем наше тело заковывается в так называемый мышечный панцирь. So Wilhelm Reich was the one that we saw a bit earlier. He was describing this muscle armor that gradually throughout development forms around the person. Это хронический гипертонус мышц или хронический гипотонус мышц. And it is reflected in either chronic hypertoned muscle or chronically hypotoned muscle. So too much, not enough tones. Это определяется психологическими особенностями, а не спортивной подготовкой. То есть причина именно психологическая. And this is defined by psychological experiences that led to psychological characteristics. So it's not about what the person trained for. It's not about that. The origin of those is psychological. Еще со времени Райха в телесно-ориентированной психотерапии выделяется 7 отделов этого мышечного панциря. Каждый имеет свое психологическое содержание. So from the time of Wilhelm Reich and up until now, psychotherapists consider that there are 7 segments in the muscle armor. Each segment is in a certain area of the body, and each segment has a certain psychological meaning or content. Поэтому, если вы видите, что именно какой-то из этих 7 отделов, например, самый проблемный, это значит, что эти психологические темы тоже самые важные для этого человека. So if you observe in a client that one area of the body is the most quote-unquote problematic, you can safely assume that the themes that are related to that segment psychologically would be the most important to work with. Например, хроническое напряжение в плечах может говорить о том, что человек гиперответственный, слишком много на себя взваливает. For example, if we observe chronic tension in the shoulders, that usually speaks to us about hyper responsibility, when a person tends to take up too much responsibility onto their shoulders. А у кого-то все время мягкие ноги, это человек, которому не хватает устойчивости в жизни, не хватает опоры. Or another example, if we observe that a client's legs are too soft, not sturdy enough, which can speak to us about not having enough grounding, not having enough stability generally in life. Наше тело имеет психологическую символику. То есть на архетипическом глубинном уровне каждая часть тела несет в себе определенные психологические темы. So there is psychological symbolism within our body. Each area of the body on a deep archetypical level holds certain symbolism, a certain theme that is attached to it. Поэтому, включая в работу определенные части тела, мы прорабатываем конкретные психологические темы. So by including certain areas of the body into our work, we will be able to work through rather specific themes within psychological issues of the client. Какие же мы используем методы? Конечно, это метод прикосновений.
So the methods used in body-oriented psychotherapy. Of course, physical contact or touch is part of the process. Например, через прикосновение мы можем давать поддержку. For example, touch is used to provide support. Также мы работаем с дыханием, и работа с дыханием помогает клиенту прийти в контакт со своими чувствами и получить энергию. We also use breath work, and doing specific breathing exercises allows the client to get access to deep feelings or gain energy. Также мы работаем с движением. Например, клиент может двигаться, импровизировать танец и как бы протанцевать свое психологическое состояние, чтобы трансформировать его. We also use movement, and different movement exercises are used to work through different psychological states. For example, spontaneous movement or sort of a dance that the client can express their psychological state and transform with it. Также мы используем статичные позы, например, конкретные позы связаны с определенными возрастами, и если вы свернетесь клубочком, как эмбрион у мамы, вы символически окажетесь в пренатальном периоде. Static poses are also used. We use poses that are related to different stages of life. For example, if you curl up in a fetal position, you will be more prone and it will be easier for you to access experiences from that stage of life. Также мы можем подключать рисуночные техники. Например, клиент может нарисовать свой телесный симптом, чтобы мы лучше поняли его психологическое содержание. We also use techniques of art therapy. For example, sometimes we ask the client to draw or paint their bodily symptom so that we can have more insight on the psychological contents of that bodily symptom. Мы используем метод телесного сознавания, то есть помогаем клиенту больше чувствовать и принимать свое тело. We use body awareness as well, helping the client to be more aware and to sense and feel their body more. Пример. Лица, страдающие анорексией, они ощущают свое тело очень большим, полным, но на самом деле они очень худые. Поэтому им очень важно ощущать свое реальное тело, как оно на самом деле. For example, people with anorexia tend to experience or sense their body as much bigger than they are in reality. So it's very important to help them become more aware of their own body, of their physical reality, and to sense their body the way it really is. И телесная метафора, когда через тело мы можем выразить определенное психологическое содержание. Например, если сложно понять свое психологическое состояние, можно выразить телом как метафору. Another method that we use is body metaphor. And that is, we use our body to try and portray a psychological state that we cannot quite describe. So by trying to portray it through our body, it will become helpful for us to understand what that mental state is. И другие методы. And there are other methods as well. Я хочу показать вам некоторые иллюстрации. Например, это танец-импровизация. So I'm showing some illustrations now. The picture on the left is showing an improvisation dance. Клиент вытанцовывает свое состояние, а терапевт сопровождает и поддерживает. The client is expressing their psychological state through improvised dance, and the therapist is supporting them through the process. Или, например, через взаимодействие руками, без слов, можно понять базовые паттерны коммуникации. And on the picture on the right, we can see an exercise where we use hands without any speaking to explore communication patterns. Through using the client's hands, we can see what communication patterns they have. Например, вот на иллюстрации слева вы видите, как можно работать с тазовым блоком, то есть можно танцевать таким образом, включая в движение таз, как бы толкаясь, да, двигаясь, взаимодействуя.
On this slide, on the picture on the left, I'm showing an exercise that allows to work through blocks in the pelvic area. So you can use dance, or you can use pushing, or different kind of movement to free up the block in the pelvic area. И на иллюстрации справа вы видите поддержку спина к спине. Да, это надежность, поддержка. And on the illustration to the right, you can see a back-to-back position that is used to create a sense of support. И мы используем телесно-ориентированную психотерапию в работе индивидуально и с группами. Body-oriented psychotherapy is used both in individual practice and in working with groups. С детьми, подростками, взрослыми, с пожилым возрастом. It is used to work with children, adolescents, adults, elderly people. Семейными парами. It is used to work with couples. И как очно, так и онлайн. It is also used both online and in face-to-face format. В завершении я хочу немножко рассказать про особенности онлайн, потому что это очень популярный формат нашего времени, и я его активно использую. In conclusion, I would like to share a little bit of my experience using body psychotherapy to work online. It's a very modern format that is very popular in the recent years, and I use it a lot in my practice as well. Конечно, нам важно учитывать, что есть технический фактор взаимосвязи, поэтому изначально нам обязательно с клиентом нужно договориться, что у обеих сторон должно быть хорошее качество технической связи. Of course, the technical factor is very important here, the quality of connectivity. So before you begin this style of psychotherapy, you need to agree with the client that you checked and you both have high quality connection to make sure. Неожиданно обрыв связи может сложно переживаться клиентам. Because if in some process of working through deep experiences or emotions, your application freezes or there like loss of connection of the internet connection, this can be a difficult experience for the client. Поэтому лучше заранее подстраховаться, вот с клиентом обсудить, что такое возможно, и просто нужно лучше иметь запасное техническое устройство и дождаться возобновления связи. So it's important to talk through this possibility with the client so that it's not a shock if it happens, so that that they are prepared to deal with it and to have some sort of backup to reconnecting while the internet connection is fixed. Единственным ограничением в онлайн-работе телесного ориентированного психотерапевта является то, что невозможно напрямую прикоснуться к клиенту. The only real limit in working online using body-oriented psychotherapy is that direct touch is excluded. It's not possible. Но что возможно, например, клиент может сам к себе прикоснуться, дать себе самоподдержку, например, положить руки на центр грудной клетки, чтобы себя успокоить. What is possible, though, is directed touch, where you explain the client the touch that is needed, and they can support themselves with their own hands. For example, they can place their hands on their heart to create a sense of heart-heart support. Это позволяет клиенту развивать саморегуляцию, то есть мочь самому о себе позаботиться. And that actually helps the client to develop the skill of self-regulation. So they become more and more available to support themselves and to regulate themselves. Конечно, огромный плюс онлайн-работы в том, что могут быть соединены люди из самых разных мест планеты, ну, как сейчас в нашем пространстве, например. A big plus in working online, using body psychotherapy as well, is that people can be connected in the therapy process from various locations in the world. It doesn't matter for you to be in the same physical space. For example, the way we are encountering each other now. И при онлайн-работе действует зеркальная система нейронов. Это часть нашей нервной системы, которая отвечает за сонастройку и эмпатию. During the online work, our mirror neuron system gets activated. And that's a part of our nervous system that is responsible for mirroring each other and experiencing empathy.
Мы видим и слышим друг друга, поэтому наши зеркальные нейроны взаимодействуют, работают. As long as we can see and hear each other, our mirror neurons are working, so we are capable of empathy. И так как мы клиента видим, да, слышим, то возможно задействовать его тело и для диагностики, и делать телесные практики. So that we can explain to the client the ways that they need to use their body, so that we can still do diagnostics and we can still do body practices. Ну и еще раз подчеркну, что это развивает уровень саморегуляции клиента, то есть его зрелость и умение самому о себе позаботиться. And again, I will underscore that it actually helps the client develop self-regulation and ability to support themselves. Так что тело– это благодатный материал, это книга, которую можно читать, и даже если вы не специалист в телесно-ориентированной психотерапии, мне кажется, что каждому важно знать какие-то базовые знания. So the body is a book that you can read, and it can be very helpful in your practice. And even if you are not a straight up body oriented psychotherapist, still, I believe for any style of psychotherapy, understanding and knowing those things about the body and its psychological content is very important and helpful. Что если у вас есть клиент, значит, у него есть тело. If you have a client, the client has a body. И важно тогда понимать, о чем вам рассказывает его тело. So it's important for you to understand what their body is telling you. И мы подошли с вами к завершению. Я хочу дать небольшую практику. To conclude, I would like to offer you a short practice. Мы поговорили, мы были на ментальном уровне. Давайте обратимся на уровень тела. We have been talking and looking and listening. We have been in our heads, very kind of mentally focused for a while. So let's turn to our bodies. Перенесите фокус внимания на свои телесные ощущения. Place the focus of your attention to your bodily sensations. И задайте себе вопрос, та поза, в которой вы сейчас находитесь, действительно ли она удобная для вашего тела? Ask yourself, is the pose that you are sitting in really comfortable for your body? Прислушайтесь к телесным ощущениям. Listen to the sensations of your body. Тело не врет. Your body doesn't lie. Мы часто путаем удобное и привычное. It's often that we confuse comfortable and what we are used to. У нас у всех есть телесные привычки, например, к определенным позам, и эти позы не всегда комфортные и удобные. All of us have habits, habitual things that ways we move with our body, and it's not always the truth that it's comfortable for our body. Например, если ребенок рос в семье с высоким уровнем конфликтности, у него есть привычка вжимать голову в плечи, потому что ему все время небезопасно. For example, a child that has been growing up in a high conflict environment tends to pull their head into their shoulders so as to hide because there's a feeling of unsafety. И во взрослом возрасте тогда сохраняется эта привычка. That habit, that bodily habit, can maintain throughout the adulthood. И я предлагаю вам сейчас с любовью позаботиться о своем теле. And so I offer to you to treat your body with love and care. И, возможно, поменять тело на более удобное и комфортное положение. And maybe shift your body into a more comfortable position. Вы можете сделать это через движение. And you can do it through a movement. Обратите внимание на дыхание. Возможно, хочется более свободно дышать. Take notice of your breathing. Maybe you would like to breathe more deeply. Возможно, вашему телу нужна поддержка, например, больше опереться на спинку кресла. Or maybe your body would like more support, for example, to lean in a better way onto the back of your chair. Постарайтесь найти максимально комфортное положение для тела. Try to find the most comfortable position for your body you can in the situation. Что тогда меняется в вашем состоянии? Notice what changes within you in your psychological state. Ну, обычно, когда мы
более комфортно ощущаем себя телесно, мы начинаем себя более комфортно ощущать и на психологическом уровне. Usually, when we start feeling more comfortable in our body, we also feel more comfortable mentally and psychologically. Отнеситесь к этому как к небольшому телесному эксперименту. So you can treat this as a small bodily experiment. И я предлагаю вам чаще обращать внимание на ваше тело, прислушиваться к нему и помогать телесному комфорту для себя. So I offer you to listen to your body more often and support it to gain more comfort. Я хочу поблагодарить вас за внимание. I would like to thank you for your attention. И переводчика Марию Ангелову за перевод. And thank the translator, Maria Angelova. И, конечно, университет за приглашение. And I'm very grateful to the university for this invitation to speak in front of you today. И мне очень интересно узнать ваши впечатления. Я буду рада ответить на ваши вопросы. And I would love to hear your impressions and experiences from the talk today and to hear your questions. Thank you very much, Arina. It was a wonderful and very informative session. I had been so much amazed with the new ideas and obviously new things that I have learned. There are a few questions that I'm just sharing. I'll just type them in. So one by one, there are actually quite a good number of questions. So let me just type down. Yeah. Я всех приветствую и рада быть с вами не только в видеозаписи, но и в такой очень встрече, живом взаимодействии. Я жду ваши вопросы, их для меня переведет мой переводчик Мария, с которой вы уже знакомы по видеозаписи. To hear your questions and to answer all your questions. Первый вопрос. Как именно мышечный панцирь определяет панцирь характера? Они формируются одновременно в зависимости от нашего опыта. Я сейчас приведу пример. So the first question is, how does muscle armor shape character armor? They are actually formed simultaneously, and I will give you an example to explain. Например, когда ребенок рождается, конечно, у него уже есть все мышцы, но определенное психологическое содержание каждая мышца получает в конкретном возрасте, в сензитивном периоде. So when the baby is born, of course, all their muscles are already formed, to the extent that they are when they are already in the world. But there are sort of sensitive periods, stages of development, during which each area of the body is more sensitive to reflect psychological experiences that take place in the baby's environment. Например, когда ребенок совсем маленький, он находится в психологическом слиянии с мамой, со взрослыми, но потом, примерно в 2-3 годика, для него очень важно почувствовать свою автономность и границы. For example, when the baby is just born, it is very merged with a mother or the parental figures around the baby. However, when the baby comes to the age of around 2 or 3, it is very important for them to start gaining autonomy and building up boundaries. Нередко это называется кризисом 3 лет, когда ребенок начинает спорить, не соглашаться, отталкивать, говорит: «Нет, не хочу, уйди». And some developmental psychologists call it the crisis of 3 years, when the child suddenly starts to be very combative and say no to everything. And so, no, I don't want this, no. Ребенок отстаивает свои границы и автономию и на психологическом, и на телесном уровне. Это психологический телесный жест. Нет. And so the child is building up their capacity for autonomy and building up boundaries, both on physical and psychological level. So that gesture holds that meaning, this kind of no. Если вы сейчас сделаете этот жест вместе со мной, медленно и с напряжением, вы почувствуете, как у вас работает трицепс, вот эта мышца.
And if you try to make this no movement with me very slowly and mindfully, you can sense the activation of the triceps. И возникает связочка между психологическими границами и трицепсом. So a connection forms between the issue of psychological boundaries and triceps. А дальше очень многое зависит от реакции окружения ребенка на его «нет», на его попытки отстоять свою автономию. So then a lot will depend on how the environment, how the adults around the child will react to the child's attempts to stand up for his boundaries and say no. Например, мама начинает стыдить ребенка, отвергать, и тогда он сдается и отказывается от своей автономии. И трицепс обретает гипотонус, реакцию сдачи. For example, the mother can react negatively and start shaming the child for being so combative. And in order to maintain loving contact with her, the child will give up on standing up to their boundaries. And then in the triceps, you will have a condition of hypotonus, meaning it's not toned enough. И на психологическом уровне сформируются так называемые диффузные границы. И когда этот ребенок вырастет и станет взрослым, ему будет сложно защищать себя, говорить «нет», отказываться. And on the psychological level, this will lead to a pattern of so-called diffused boundaries, when, as an adult, this person will have difficulty putting up boundaries and saying no to things and people. А может быть, в другом случае мама ребенка слабая, инфантильная, поэтому, когда он проявляет агрессию и силу, сдается мама, и тогда у ребенка закрепляется паттерн борьбы, агрессии. Or an opposite can happen when the mother is sort of infantile in a way that she reacts by giving up herself when her child says no to her in that age. And so a pattern gets fixed where there's a tendency to this kind of active aggression and while standing up to your boundaries. Что мы будем видеть у такого человека? Его трицепс будет в гипертонусе, а на психологическом уровне он будет спорить, доказывать, бороться, будет достаточно конфликтным человеком. And so on the bodily level, in an adult, we will notice hypertonus in that area or too much toned muscle. And on the psychological level, we will see a tendency to be argumentative unnecessarily, where the person tends to kind of fight and try to stand up where it's not really necessary. В аподинамическом анализе, это датское направление в телесно-ориентированной психотерапии, одно из моих направлений, изучено психологическое содержание более чем 130 мышц. There is a part of body-oriented psychotherapy that was developed in Denmark, and it's called bodynamic. It's very well known. And within it, the researchers have developed understanding of psychological meaning and content to over 150 separate muscles within the body. Спасибо за вопрос. Thank you for that question. So moving on to the question 2. Следующий вопрос. Расскажите про 7 сегментов мышечного панциря и порекомендуйте какой-нибудь материал про них. Если у нас есть еще 2 часа времени, как минимум я расскажу подробно, но мне придется очень кратко. So the next question is to share more about the 7 segments of muscle armor and recommend some material related to it. And if we had a few more hours of this lecture, I could have gone in depth, but unfortunately we are time constrained, so I will try to be concise and short. Потому что это очень большая тема и глубокая. It's actually a very deep subject that needs a lot of time to explain. И мне приятно, что вы хотите узнать про это больше. But I'm really happy to see you interested in learning more. Мы пойдем с вами снизу вверх по телу. So I will name them going from the bottom up. Первый блок называется тазовым, он включает в себя таз и ноги. The first segment is called the pelvic segment, but it includes legs as well. Его психологическое содержание. Его психологическое содержание. Первое – желание жить. Psychological content there is number 1, desire to live. Сексуальность. Sexuality. Базовая агрессия, связанная с выживанием. Basic aggression that's related to survival. И наша опора-устойчивость в жизни, насколько уверенно мы себя ощущаем. And also the theme of stability and groundedness in life. How stable and grounded we feel in life.
Второй блок – это живот, то есть живот спереди, также талия, поясница, то есть все кольцо тела, весь этот сегмент. The second segment is the stomach, but we are including like all around. So we're including the lower back in the back and the stomach in the front, all up on all the way up to the waist. Перечисляем его содержание. Первое – желание. So the psychological content there, number 1, desire. Второе – наши глубокие страхи. Secondly, deep fears. Третье – наша возможность что-то принимать, потому что здесь пуповина, ранняя связь с матерью. Thirdly, our ability to accept things, because this is where the umbilical cord is connected. So our experience of taking things in from our mother in the womb. И наш внутренний ребенок. And the things related to inner child. Третий блок диафрагмальный, это область диафрагмы. The next segment is diaphragm. Это социальные вопросы, то есть мое положение в обществе, это сила, власть, успех. So all the social things are here. So my position in society, my status, my success. Грудной блок включает в себя грудную клетку, да, все целиком и руки полностью. The next segment is the chest, but that also includes the arms. Это наши глубинные сердечные чувства, это психологическая интимность, это доверие к людям. So here we see the topics of interconnectedness through the heart and our capacity to trust people. Это взаимосвязь с людьми, правая рука взаимосвязь с мужчинами, и левая рука взаимосвязь с женщинами. There is also symbolism in the side. So this is about our capacity to connect with people, and the right hand will be related to our ability to connect with male figures, and the left will be connected to our ability to connect with female figures. Один из моих учителей, Дэвид Боаделло, я училась у него в Швейцарии, он говорил, что ладони – это окна сердца. One of my teachers, David Boadella, the forefather of biosynthesis direction of body psychotherapy, which I studied from in Switzerland, he says that the palms of the hand are the mirrors of the heart. Дальше наш горловой шейный блок – это право на экспрессию. The next segment is the throat or neck, and this is about our right to self-expression. Экспрессию в широком смысле, говорить свое мнение, свои чувства, желания, быть заметным, показывать, проявлять себя в этом мире. And that means expression is the widest sense, meaning ability to speak up about our feelings, to express our thoughts and desires, to be seen and want to be noticed. Далее челюстной блок – это нижняя часть головы, ниже глаз, вот такое кольцо. The next segment is sort of the lower part of the head, which is focused more on the lower jaw. Невысказанные слова. And this is about unspoken words. Удовольствие. And pleasure. И верхняя часть головы, да, то есть начиная с глаз, вот все это кольцо. And the next segment is the upper part of the head, starting with the eyes and up to the temple. Контакт с реальностью. And this is about contact with reality. Это наши аналитические способности. It's also about our analytical capacity, our ability to analyze. Наш сверхконтроль, долженствование. And also here we find themes of self-control and overly controlled conditions. Да. Теперь по поводу техник и практик, но номер раз здесь важна экологичность. И есть темы, с которыми мы можем работать только вместе с другим человеком, с психотерапевтом. It is important to note here that there is an issue of sort of ecologicalness. There are themes that we can only work through with the help of another, so in the context of psychotherapy. Поэтому сам психотерапевт ходит к другому психотерапевту. So it's very important for the psychotherapists themselves to continuously get psychological support in their own personal therapy. Чтобы больше погрузиться в эту тему, вы можете изучить книги классиков. Я вам рекомендую сейчас некоторых авторов.
So the books of the classics can be studied if you want to go more into the 7 segments, and I will name some titles for you. Конечно, это Вильгельм Райх, сам основатель телесно-ориентированной психотерапии, но вам важно понимать, что спустя почти 100 лет очень многие взгляды поменялись, конечно. So first of all, you can look up literature by Wilhelm Reich, but you have to be mindful that, it's been a while since he wrote those, so a lot of things will seem outdated to you. So you have to approach it critically. Его самый известный ученик, основатель биоэнергетического анализа Александр Лоуэн. Он написал много книг прекрасным, доступным языком. Я очень вам рекомендую его книги. One of his students is Alexander Lowen, and he has authored many books in which he described all those things in a very approachable language. So I'm recommending his books a lot. Alexander Lowen. И также я очень рекомендую книги Рона Курца, основателя Хакоми метода. Он большое внимание уделяет качеству контакта между терапевтом и клиентом. I also recommend a lot the books of Ron Kurtz, the founder of Hakomi method, because he pays a lot of attention to the quality of contact between the therapist and the client. Наш завершающий вопрос. Следующий вопрос, он будет последний, потому что время заканчивается. Как телесная психотерапия обращается, как она работает с телесными воспоминаниями в работе с травмой? Работа с травмой – это отдельное направление, и очень важно работать экологично, потому что это очень сложная работа. So the next and final question is how body psychotherapy addresses somatic memories in trauma work. And I have to say that trauma work is a separate area of body psychotherapy that requires a lot of training because it's a very sensitive process and it has to be done in a very careful ecological manner. Серьезная травма затрагивает низшие структуры головного мозга, например, мозг рептилии. So if you recall, our brain have several segments, and the lower segments of the brain are the more kind of ancient ones. And those areas of the brain get affected if a person is experiencing deep trauma. Поэтому мы подключаем тело, потому что это дает более эффективную работу, чем работа просто на уровне сознания. So it is helpful to use the body in therapy process to work with trauma because it allows us access to those experiences in a much more easier way compared to just talking, which will address sort of the higher areas of the brain instead of the lower areas of the brain. Например, наш клиент понимает, что после аварии боится сесть за руль, но от понимания ему не легче. В его теле очень много страха и замороженности. For example, we can have a client that experienced a car crash, after which he has this fear of, driving a car again. And he can understand logically and be aware that this is what's happening, but it doesn't really help him get over the fear because that fear is very deeply rooted within his body and in the lower areas of his brain. Поэтому наша основная задача – это восстановление безопасности здесь и сейчас, на глубинном бессознательном уровне, на уровне мозга рептилии. The first and foremost task in therapy would be to restore the deep sense of safety in here and now, on the level of this deep levels of the brain, this reptilian brain, and within the body. Мы работаем в точке настоящего здесь и сейчас, подчеркивая, что мы из точки настоящего исследуем то, что там в прошлом, но мы находимся в настоящем, в безопасности. So we are constantly connecting the client to the here and now to create this experience that, yes, we are kind of going back to explore the experience that he had in a trauma situation, but we are here and now in a safe space. И за счет телесных практик заземления центрирования мы создаем безопасность в настоящем, в котором могут разморозиться те телесные реакции и чувства. So using the practices of grounding and centering, we can create these experiences of safety in the here and now, which will allow the client to defreeze those negative experiences and feelings within their body.
И тогда психика клиента может интегрировать эту травму. And so the psyche of the client will become able to integrate the trauma experience. Спасибо за ваши вопросы. Thank you for those questions. Это очень интересная тема, вот, но у нас есть определенные временные лимиты. Thank you very much, Arina. It was really wonderful and very informative webinar. I must share my deep gratitude and again, thank you very much on behalf of our team and the students. So, thank you everyone for joining us today. You can still watch our same webinar on our website, estudybox.com, or on our YouTube channel. Thank you very much. See you again. Study Box.